Halo taman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil ing Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat kokok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil ing Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini,
kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil ing Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangkit sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat kokok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil ing Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil ing Sarili kong Dugo. Seperti biasa,
kita akan membahas semuanya sekara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin meningkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat kokok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi,
hingga pezin yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit. Apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya? Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting.
Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit. Apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya? Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya.
Ok, langsung saja kita masuk ku ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit. Apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya? Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ku ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri.
Ia perkaya bawa hubungan dara adala ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin meningkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai,
Penakabersaman, Dan Sailing Mendakung. Naman Perlahan, Kenyaton Mulai Baruba. Orang yang paling dekat dengan justru meniimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Raza iri, kezarakahan, dan mbisai mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Toko utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana toko utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Toko utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Toko utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat kokok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah.
Orang yang paling dikat dan ganya justru meniimpan rahasia besar dan nyat tersembunyi. Raza iri, kezarakahan, dan mbisai mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan menghancurkan segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat kokok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan nyat tersembunyi. Raza iri, kezarakahan,
Dan Mbisai Mulai Marusak Hubungan Keluarga Tersebut. Pengkhianatan Tidak Terjadi Secara Tiba-Tiba, Tetapi Dibangun Sedikit Demi Sedikit Melalui Kebahangan dan Manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan mengganggukan segalanya. Toko utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana toko utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Toko utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Toko utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat kokok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang sangat emosional dan penuh konflik berjudul Tinutaksil Sarili kong Dugo. Seperti biasa, kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita menarik lainnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang hidup dengan penuh kepercayaan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikhianati. Di awal cerita, kehidupan terlihat damai, penuh kebersamaan, dan saling mendukung. Namun perlahan, kenyataan mulai berubah. Orang yang paling dekat dengannya justru menyimpan rahasia besar dan niat tersembunyi. Rasa iri, keserakahan, dan ambisi mulai merusak hubungan keluarga tersebut. Pengkhianatan tidak terjadi secara tiba-tiba,
tetapi di bangan sedikit demi sedikit melalui kebohongan dan manipulasi. Hingga akhirnya, kebenaran terungkap dan mengganggu segalanya. Tokoh utama merasa sangat terpukul, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibandingkan luka dari orang lain. Sering berjalannya waktu, kita melihat bagaimana tokoh utama berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih memahami kenyataan hidup. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tekanan emosional dan konflik batin. Di sisi lain, rahasia demi rahasia mulai terungkap, membuat situasi semakin rumit. Konflik semakin memenkat ketika anggota keluarga lain ikut terlibat. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Tokoh utama harus menghadapi pilihan sulit, apakah ia akan memaafkan, melawan, atau memulai pergi meninggalkan semuanya. Di bagian klimaks, sebuah keputusan besar diambil yang akan menentukan masa depannya. Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh utama menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari pribadi yang polos dan penuh kepercayaan menjadi seseorang yang tegas dan kuat menghadapi kenyataan. Karakter antagonis yang berasal dari dalam keluarga memberikan konflik yang sangat dalam dan realistis. Karakter pendukung juga menambah warna dalam cerita dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari segi cerita, drama ini sangat kuat karena mengangkat tema pengkhianatan dalam keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Cerita ini mampu menyentuh emosi penonton karena menggambarkan bagaimana kepercayaan bisa hancur oleh orang terdekat. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk ditayangkan di platform streaming digital. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat kuat dengan visual yang dramatis, musik latar yang emosional, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi karakter. Secara keseluruhan, Tinutaksil Sarili kong Dugo adalah kisah yang menggambarkan betapa dalamnya luka akibat pengkhianatan dari keluarga sendiri, sekaligus menunjukkan kekuatan seseorang untuk bangkit dan menemukan jati dirinya kembali. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian pernah merasakan pengkhianatan dari orang terdekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video.